So, hello everyone. In today's lecture, we are going to see the fluid mechanics. Okay, the fluid mechanics. In the fluid mechanics, we are going to see. So, just let me make it proper. In the fluid mechanics, we are going to see the center of pressure. What is center of pressure and expression to find the center of pressure? Okay, center of pressure. So, as we know that आपल्याला माहिती आहे काय माहिती आहे इफ द प्लेन्स म्हणजे कोणतंही प्लेन असू शकतं प्लेन म्हणजे असं व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल असू शकतं किंवा असं इन्क्लाइंड असू शकतं आता असे प्लेन्स आहेत किंवा अशी बॉडी आहे इफ द प्लेन्स आर इमर्स इन अ फ्लुइड जर का यांना मी फ्लुइड मध्ये ठेवलं कुठं ठेवलं यांना मी फ्लुइड मध्ये ठेवलं ठीक आहे व्हर्टिकल प्लेन आहे समजा त्याला मी फ्लुइड मध्ये ठेवलं तर काय होईल इफ द प्लेन्स आर इमर्स इन अ फ्लुइड देन व्हॉट फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन इट दॅट वी हॅव टू स्टडी आपल्याला माहिती आहे जर का हे प्लेन्स किंवा एखादी बॉडी कोणतीही बॉडी जर का मी फ्लुइडच्या आतमध्ये टाकली किंवा इमर्स केली असं मी त्याला म्हणेल तर त्या बॉडीवर ते लिक्विड किंवा ते फ्लुइड काय करेल फोर्स ऍक्ट करेल ठीक आहे फोर्स अप्लाय करेल वी कॅन से फोर्स अप्लाय करेल सो वी आर गोइंग टू सी द हायड्रोस्टॅटिक फोर्स ऑन द प्लेन hydrostatic force on the plane okay hydrostatic force on the plane the hydrostatic we know fluid at rest means there is a hydrostatic so we are considering the case where the fluid at a rest now let us suppose I am drawing the diagram very first so suppose this is the ground level sorry not a ground level this is the water level okay this is the water level and let's assume that this is the body okay this is the body that body I have kept in the fluid means below this line there is totally fluid okay now I am taking the parallel lines okay means these are the pressure diagrams okay I am taking that parallel line to have the component okay to have the plane because that plane is means the force is acting on that plane so I am consider the particular plane ओके मी प्लेन त्याला कन्सिडर करेल ठीक आहे तर आता मी काय करेल इथं एक रेक्टेंगल काढेल काय करेल मी रेक्टेंगल काढेल ओके वाय दिस रेक्टेंगल because we need to have some mathematical calculations so for the purpose of the mathematical calculation we need to have these things I am saying that this is the centroid of that body g be the centroid of that body okay g be the centroid of that body okay now let us say the distance this is the point O वी आर कन्सिडरिंग दॅट पॉइंट ओ ॲज अ रेफरन्स पॉइंट आपण काय करतोय ह्या पॉइंट ओला रेफरन्स पॉइंट कन्सिडर करतोय रेफरन्स पॉइंट ज्याच्या अलॉंग आपण फोर्सेस कॅल्क्युलेट करू किंवा बाकीच्या गोष्टी कॅल्क्युलेट करू ओके सो दिस इज द जी मीन्स द सेंट्रॉइड नाव आय एम सेइंग दॅट बॉडी इज हॅव्हिंग द एरिया ए ह्या बॉडीचा एरिया ए आहे आणि सेंट्रॉइडचं फ्री सरफेस पासूनचं डिस्टन्स त्याला मी काय म्हणेल फ्री सरफेस पासूनचं डिस्टन्स सेंट्रॉइडचं ठीक आहे सेंट्रॉइडचं डिस्टन्स काय असेल ते असेल ठीक आहे त्याच्यानंतर मी ह्या सेंट्रॉइडला सुद्धा इथं पॅरलली ड्रॉ करतो म्हणजे सेंट्रॉइड इज टू बी शिफ्टेड ओव्हर देअर फॉर द मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन हे मी कशासाठी करतोय मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन साठी ओके नाव I am considering the strip. I am considering the strip. Strip consider करतोय मी आता ही समजा strip आहे. Okay. Suppose this is the strip. I will zoom it. Okay. Suppose this is the strip. Suppose करा this is the strip म्हणजे ह्याच्या सेम पॅरलल मध्ये
याच्या पॅरलल मध्ये म्हणजे इथे यायला पाहिजे ऍक्च्युअली, आणि याच्याही पॅरलल मध्ये म्हणजे ऍक्च्युअली इथं. थोडीशी डायग्राम समजून घ्या. आय एम नॉट ड्रॉइंग इट प्रॉपरली बाय स्केल टू स्केल. ओके, दिस इज ओनली फॉर द अझम्पशन. ओके, नाव सी. आता मी काय म्हटलं, दिस इज द फ्री सरफेस. फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, इजंट इट? नाव आता मी काय म्हणतोय बा, आय एम सेइंग दॅट this is G. G means centroid. The distance, okay, the distance from O. ओके, आता ही O ला सुद्धा मी याच्या पॅरलल लाईन काढून घेतो. का घेतोय? जॉमेट्री व्यवस्थित समजून घ्या. एकदा जॉमेट्री कळली ना, मग बाकीच्या गोष्टी पण कळतील. आता मी असं म्हणेल की हा हा जो G पॉइंट आहे, त्या G पॉइंटचं जे काही डिस्टन्स आहे, काय G पॉइंटचं जे काही डिस्टन्स आहे, सपोज सपोज आता पॉइंट ओ खूप लांब झाला बरं का. पॉइंट ओ खूप लांब झाला, मी त्याला थोडंसं इकडे शिफ्ट करतो, जेणेकरून काय होईल, आपल्याला पॉइंट ओ इज जस्ट फॉर इन्क्लिनेशन. पॉइंट ओ कशासाठी आहे? आपल्याला इन्क्लिनेशन देण्यासाठी. आता हा जो रिजिड ऑब्जेक्ट, सॉरी रिजिड नाही, हा जो काही ऑब्जेक्ट आहे, ठीक आहे, हा जो काही ऑब्जेक्ट आहे, तो ऑब्जेक्ट कसा आहे? इन्क्लाइंड वे मध्ये, म्हणजे त्याचं जे काही प्लेन आहे, ते प्लेन कसं आहे? त्याचं प्लेन इन्क्लाइंड आहे. आणि inclined plane आहे. As I am saying that the plane is inclined, this is the free surface, okay, and this is the inclination. I am saying that this point is O, that is the reference point, and this inclination be the theta. Okay, this inclination be the theta. Now I am saying that आता ह्या O ला सुद्धा मी काय करतो, एक पॅरलल लाईन ह्या पॅरलल लाईन्सच्या बरोबर मारतो. म्हणजे ह्या ज्या लाईन्स आहेत ना, त्यालाच पॅरलल मी अशा लाईन्स मारल्यात सपोज. आता व्हॉट आय एम डुईंग हे जर का कळलं ना, तर पुढचं टास्क हे अगदी सोपं आहे. ठीक आहे. सो आय एम सेइंग दॅट द डिस्टन्स ऑफ दॅट स्ट्रिप. आता पहा, फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत त्या फ्लुइडवर. मग मी म्हणेल इथे एखादा फोर्स असेल. ठीक आहे. असं म्हणतोय की मी ही जी काही छोटी स्ट्रीप आपण कन्सिडर केली ना, त्याच्यावर फोर्स ऍक्ट करतोय. जो फोर्स ऍक्ट करतोय त्याचं डिस्टन्स ओ पॉइंट पासून किती आहे? त्याचं डिस्टन्स ओ पॉइंट पासून मी म्हणेल द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द स्ट्रीप इज हॅव्हिंग द डिस्टन्स वाय फ्रॉम द रेफरन्स पॉइंट ओ. ओके, नाव आता ही जी स्ट्रीप आहे ना, ही जी स्ट्रीप ज्याच्यावर फोर्स, म्हणजे हा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन आहे. आता इथं फोर्स लागतो म्हणजे दिस इज द पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन. तर जिथे फोर्स लागतोय ती स्ट्रीप आपण कन्सिडर केलेलं आहे. त्याचं फ्री सरफेस पासूनचं डिस्टन्स आहे, त्याला मी म्हणेल एच. ओके, एच बी द डिस्टन्स ऑफ दॅट स्ट्रीप फ्रॉम द फ्री सरफेस अँड वाय बी द डिस्टन्स ऑफ द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द स्ट्रीप फ्रॉम द रेफरन्स पॉइंट ओ. ओके, देन आय एम सेइंग दॅट this is the G, this is G. ओके, हा काय आहे? हा G आहे, बरोबर ना? आय एम सेइंग दॅट द डिस्टन्स ऑफ दॅट G, कोणता? हा G, दॅट G फ्रॉम द रेफरन्स ऍक्सिस. ओके, सॉरी, रेफरन्स पॉइंट इज Y बार. ओके, मी प्रत्येक गोष्ट आहे ना इथं लिहिणार आहे. जस्ट मी डायग्राम सांगतोय, तिथं लक्ष द्या, म्हणजे तुम्ही सुद्धा माझ्यासोबत ड्रॉ करू शकता. आता मी काय बोललो की ओ ह्या रेफरन्स पॉइंट पासून जी चं डिस्टन्स किती आहे? म्हणजे सेंट्रॉइडचं डिस्टन्स इज वाय बार. ओके, नाव सपोज सपोज हेर इज अ पी. पी मीन्स सेंटर ऑफ प्रेशर. आता मला असं वाटत होतं की ही गोष्ट तुम्हाला नंतर सांगावी, पण आय विल टेल दिस थिंग व्हेरी फर्स्ट. आता नेहमी लक्षात ठेवा, हा जो काही पी आहे ना, तो सेंट्रॉइडच्या जस्ट कोइन्साइड करू शकतो सेंट्रॉइडशी, किंवा सेंट्रॉइडच्या ऑलवेज खाली असतो. ऑलवेज रिमेंबर द सेंटर ऑफ प्रेशर मे लाईज ऑन एक्झॅक्ट ऑन द सेंट्रॉइड और बिलो द सेंट्रॉइड, नॉट अबव द सेंट्रॉइड. ठीक आहे.
हा जो पॉइंट असतो तो कधी सेंट्रॉइडच्या वर नसतो. दिस पॉइंट इज सेड टू बी द पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन, किंवा त्याला मी म्हणतो दिस इज द दिस इज द सेंटर ऑफ प्रेशर. ओके, दिस इज सेंटर ऑफ प्रेशर. दिस पी पॉइंट इज सेंटर ऑफ प्रेशर. सेंटर ऑफ प्रेशर असं म्हणतो मी, किंवा असं म्हणतो द सेंटर ऑफ प्रेशर म्हणजे काय. सेंटर ऑफ प्रेशर म्हणजे, आता तुम्ही म्हणाल की ह्या पार्टवर तुम्ही एफ नावाचा फोर्स ऍक्ट केला ह्या स्ट्रिपवर, पण तुमचा नेट फोर्स कुठे ऍक्ट होतोय ना त्याला जास्त महत्व आहे. मग मी असं म्हणेल की सपोज दॅट पॉइंट पी इज द सेंटर ऑफ, काय म्हटलं मी, सेंटर ऑफ प्रेशर. आणि मग ह्या पी ला सुद्धा मी पॅरल लाईन मारतो ह्या स्ट्रिपवर, आणि असं म्हणतो दिस इज द टोटल फोर्स. दिस इज द एफ बी द टोटल फोर्स. एफ काय, टोटल प्रेशर फोर्स. दिस इज टोटल प्रेशर फोर्स. डायग्राम व्यवस्थित पहा. आय एम शुअर दॅट यू विल गेट एव्हरीथिंग प्रॉपर. ओके, मी असं म्हटलंय की टोटल प्रेशर त्याच्यावर ऍक्ट होतोय एफ नावाचा. ठीक आहे. आणि मग आपल्याला एक गोष्ट नेहमी माहित असली पाहिजे की द पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ रिझल्टंट फोर्स इज कॉल्ड ॲज द सेंटर ऑफ प्रेशर. रिझल्टंट फोर्स म्हणजे काय, टोटल प्रेशर फोर्स. एफ बी द रिझल्टंट फोर्स विच इज ऑल्सो नोन ॲज टोटल प्रेशर फोर्स. ओके, अंडरस्टूड. नाउ आय एम सेइंग दॅट द एरिया ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. आता जो काही ऑब्जेक्ट आहे किंवा जो जो काही मटेरियल आहे त्याचं त्याचा आपण काय केलं, त्याचा एरिया ए कन्सिडर केला. लेट अस सपोज द एरिया ऑफ दॅट स्ट्रीप इज डीए. ह्या स्ट्रीपचा टोटल एरिया किती, डीए. अजून काय राहिलं का, अजून एक गोष्ट राहिली आपली. लेट्स अज्युम दॅट, आता सेंट्रॉइड झालं ना, दिस इज द सेंट्रॉइड. आता सेंट्रॉइड जे आहे, सेंट्रॉइड मी काय बोलतोय, सेंट्रॉइड बद्दल बोलतोय. त्या सेंट्रॉइडचं इथं इथं दिस पॉइंट, the distance of a centroid from the free surface is h bar. H bar be the distance of centroid from, or we can say depth of the centroid ऑफ द प्लेन फ्रॉम द फ्री सरफेस. आता कुठून डेप्थ आहे ही, फ्री सरफेस पासून. मला कदाचित, कारण हा पेन टॅब आहे, ह्याच्या वहीवर असतं तर व्यवस्थित लिहिता येतं, खोडता येतं, बट दिस इज पेन टॅब, सो डायग्राम काढायला थोडासा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, बट यू कॅन अंडरस्टँड. अँड व्हॉट आय हॅव टोल्ड यू, व्हॉट इज सेंटर ऑफ प्रेशर. सेंटर ऑफ प्रेशर आधी काय आहे हे मी तुम्हाला लिहून देतो. सेंटर ऑफ प्रेशर इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ application. Center of pressure is none other than the point of application of total force. What, total force. पण तो फोर्स कोणता, टोटल प्रेशर फोर्स. टोटल प्रेशर फोर्स on the body, on the body, or we can say on an object. म्हणजे टोटल फोर्स किंवा रिझल्टंट फोर्स आपण सुद्धा असं सुद्धा म्हणू शकतो. मीन्स द पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ द टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड ॲज द सेंटर ऑफ प्रेशर. अजून देखील तुम्हाला डेफिनेशन देतो मी सेंटर ऑफ फोर्सची, किंवा सेंटर ऑफ प्रेशरची, नॉट अ सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ प्रेशरची. सो ती डेफिनेशन देण्या अगोदर तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो की हा जो काही आपला पी आलाय ना पॉइंट, त्या पी पॉइंटला मी थोडस असं इकडे एक्सटेंड करतो. एक्सटेंड म्हणजे असं वाढवलं नाहीये, फक्त मला तुम्हाला डेप्थ दाखवायची. व्हॉट एव्हर द डेप्थ ऑफ पॉइंट पी, पी बी द सेंटर ऑफ प्रेशर. वी नो सेंटर ऑफ प्रेशर मीन्स द पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन वेअर टोटल प्रेशर फोर्स इज ऍक्टेड ऑन बॉडी, इज ऍक्टेड ऑन बॉडी. ओके, आता ह्याची जी डेप्थ आहे, द डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस, हा काय, फ्री सरफेस. अरे डेफिनेशन सुद्धा पाठ करायची गरज नाही. एच स्टार मी म्हटलं, सो एच स्टार बी द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस. ओके, एच स्टार काय, डेप्थ ऑफ द पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ टोटल प्रेशर फोर्स ऑन प्लेन इज कॉल्ड ॲज सेंटर ऑफ प्रेशर. मग एच स्टार इज अ सेंटर ऑफ
प्रेशर. सेंटर ऑफ प्रेशर मीन्स लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर. सो ह्या गोष्टी कळल्या असतील. आता डायग्राम वरून मी तुम्हाला इथं ना गोष्टी एक्सप्लेन करतो. जस्ट वेट करा, तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट समजेल. आय विल टेक दॅट गॅरंटी. ओके, आय विल टेक दॅट गॅरंटी. जस्ट यू शुड हॅव टू वेट. ओके, यू शुड वेट. सो let's assume that let's assume that here is a hydrostatic force acting on the plane, isn't it? So let's assume rho be the density of the fluid. आता फ्लुइडच्या अंडर आहे सगळ्या गोष्टी. मग लेट अस assume that rho be the density of fluid. असं लिहा तुम्ही. Let's assume that theta be the inclination of plane with the free surface. Okay, theta be the inclination of the plane with the free surface. थीटा कळला. आता लेट से y. आता y काय रे, तुम्हाला डायग्राम मध्ये जाऊन मी पुन्हा दाखवतो. दिस इज दॅट y. ओके, ह्याला मी काय म्हटलं y. आता y नक्की काय? y इज अ डिस्टन्स ऑफ दॅट स्मॉल df फोर्स फ्रॉम रेफरन्स पॉइंट. म्हणजे y इज इक्वल्स टू व्हॉट? y इज अ डिस्टन्स. आता त्याला मी काय म्हणेल? एलिमेंट म्हणेल. स्ट्रिप कन्सिडर केली ना, त्याला मी एलिमेंट म्हणेल. सो y बी द डिस्टन्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम रेफरन्स पॉइंट O. You can write the reference point. Now see y bar. What is y bar? Y bar is nothing but the distance of that centroid from the reference point O. Y is a distance of centroid from reference point O. y कळलं, y बार कळलं. आता लेट अस से h. ह्या गोष्टी कळल्या ना. मला ह्या गोष्टी आधी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगायचे, नंतर तुम्हाला डायग्राम कडे पाहावा सुद्धा लागणार नाही. लेट्स अंडरस्टँड द डायग्राम फर्स्ट, then I will proceed to the next task. Okay, just your task to refer the diagrams. काय करायचं आपल्याला? डायग्रामला व्यवस्थित समजून घ्यायचंय. आणि डायग्रामला एकदा का समजून घेतलं ना, देन आय विल टेल यू व्हॉट टू डू. मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स करायच्या. ठीक आहे. सो सी, दिस इज द एच बी द एच काय रे? डेप्थ ऑफ element. H is a depth of element from free surface पासून. दिसतंय जे डायग्राम मध्ये दिसतंय तेच लिहितोय ना. आता ह्या H ला मी काय म्हटलं? H be the depth of that element from free surface. What is H bar? H bar be the depth of that centroid from the free surface. Okay, so H bar be the depth of centroid from free surface, isn't it? Okay, so the all terms or all conditions I have, सगळे पॅरामीटर्स आहेत ना, हे सगळे सांगितलेत. नाउ बाय जॉमेट्री काय दिसतंय रे तुम्हाला? हा जर का थीटा असेल, तर व्हॉट कॅन आय से अबाउट द y upon h? Sorry, h upon y. So h upon y is nothing but opposite side divided by hypotenuse. So h upon y be the sin theta, and h bar upon y bar be the sin theta. Okay, and h star is a s star and h काय आहे? हे s star आणि y star काय आहे ते पण सांगतो. h star be the depth of center of pressure. H star be the depth of center of pressure from mean surface. Okay, from mean surface. and what is y star? आता इथं जसं h star आहे ना, तसं y star पण मी कन्सिडर करणार आहे. y star is nothing but this is y star. हा, this is y star. डायग्राम तुम्ही व्यवस्थित काढा. y star be the
y star be the distance of that center of pressure, of that center of pressure from 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 what, from reference point O. So these are the terms. म्हणून मी असं म्हणेल की h star upon y star is also equals to sin theta. Okay. From that I can write h is equals to y sin theta. Okay. H bar is equals to y bar sin theta. Y bar sin theta. And h star is equals to y star sin theta. Okay. S star is equals to y star sin theta. Okay. So that's all. That's all. टर्म कळाल्या, प्रत्येक टर्मचा अर्थ कळाला. Now we can proceed. So as we know that small force acting on the element, as we know that the force is equals to pressure into area. Okay. So we can say the small force which is acting on the element. आता ह्या element वर जो काही small force लागतोय ना, that is nothing but the pressure into that area, elemental area. So I will just say dF is equals to P into dA. So as we know that the pressure by the hydrostatic law, the pressure is given by rho gh. Okay, where h be the height, or we can say h be the depth of that force which is acting on the any material, we can say. So the depth is h, hence we can say rho gh. Pressure at that point should be rho gh, and I will just say dA, that is dF. If I am interested to find that all things, I can just write the dF is equals to rho into g into what is h. From the above equations we can say h is equals to y sin theta. So I will just say y sin theta dA. Okay, y sin theta dA, isn't it? Now to find the force acting on the whole plane, this is force acting on some element, but I want to have the force acting on whole element. तर पूर्ण होल इलेमेंट नाही, पूर्ण प्लेन वर किती फोर्स ऍक्ट करतो हे मला काढायचंय. मग तो फोर्स किती ऍक्ट करतोय हे काढण्यासाठी आय विल जस्ट इंटिग्रेट. ठीक आहे, आय विल जस्ट इंटिग्रेट. आणि तो जो काही फोर्स लागतोय ना, दॅट इज कॅपिटल एफ. हा जो कॅपिटल एफ नावाचा हा फोर्स लागतोय ना इथं, दॅट इज टोटल फोर्स. ही गोष्ट मी आधीच सांगितली. अँड दॅट टोटल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द पॉइंट, दॅट पॉइंट इज टू बी नोन ॲज सेंटर ऑफ प्रेशर. Okay, so I will just say the integration F is equals to the total force is equals to integration of dF. So integration of rho into g into y sin theta dA. So as we know that rho g and sin theta are the constant terms, so I will just take out from the integral. So rho into g into sin theta integral of y dA. Okay, so that integration of y dA is to be said that what, the integration of y dA is said to be first moment area. It is said that first moment area. So the first moment area y dA is given by y bar into A. What? Y bar into A, that first moment area. Always remember that y dA, integration of y dA is said to be first moment area. So integration of y dA should be equals to y bar into A. So F should be equals to rho g sin theta into y bar into A. This is the expression for the force which is, or we can say the total force which is acting on the plane. Okay, so this is the total force acting on the plane, acting on the particular plane, acting on the plane, isn't it? Okay, so आता एवढ्यावरच थांबायचं का? फोर्स तर कळाला. Then I should have the expression for center of force. We can center of pressure. Center of pressure means point P, which is having the depth from free surface is to be known as S star. S star is the depth of that center of pressure. आठवत आहे का? वरच लिहिलं असेल तुम्ही. You should have to write with me. Okay.
So total force acting on the plane. Now just see what I am telling you. Just see what I am telling you. So now suppose the force acting on the plane is this. Okay. Is this? Isn't it? Is it correct? Yes. Is it correct? It is correct. So as I am saying that F is equals to rho g sine theta into y bar into A. So as we have the equations above, we can say that y bar sine theta as a h bar. So rho into g into A. This y bar sine theta is nothing but h bar. H bar be the depth of that centroid from the free surface. Okay. So the force is equals to rho into g into h bar into A. That is the total force acting on the plane. Okay. So the force F is applied. Let's assume that it is acting on the plane from the distance of y star. आता तो force कुठून act करतोय? Oh, it is correct. Let's assume. Let's assume. Let's assume the force, or we can say the total force, is applied. Is applied. It is acting. It is acting on plane from the distance y star from the reference point O. Reference point O पासून y star एवढ्या distance वर मराठीतून सांगतोय. रेफरन्स पॉइंट ओ वरून y star एवढ्या डिस्टन्स वर जो काही फोर्स ऍक्ट करतोय टोटल फोर्स त्याचं डिस्टन्स y star आहे असं सांगतो. ठीक आहे. So as we know that the principle of moments that is given by Varignon's theorem. Are you remembering? Are you remembering the Varignon's theorem? So Varignon's theorem tells that what is Varignon's theorem? The Varignon's theorem is nothing but the moment of resultant force about point O is equals to the sum of moment of individual forces about same point O. Shall I write? Okay. As it will give me satisfaction after writing, so I will just write the moment. Varignon's theorem tells that the moment of resultant of of the force, we can say of the force, we can say about the moment of resultant of the force about point O is equal to sum of moments due to forces individual forces. As we know that the force creates the moments, so the moment of resultant force is equals to moment of all forces, total forces. Okay, so we can write according to the Varignon's theorem, we can write moment of total force किंवा moment due to the total force about point O with the reference point is equals to moment of all forces acting on plane, moment of all other forces acting on plane about same point O. Okay, I can write now. Now see, आता काय म्हणलं मी, एफ ह्या टोटल फोर्स मुळे जे काही रिझल्टंट फोर्स मुळे जे काही मुवमेंट होते दॅट इज इक्वल्स टू द individual moments due to the small forces df. So I will just say moment is equals to force into distance na. So the
force is F and the distance from that force is y star. Okay, from that point O is equals to sum of moments means I will take the integration for all the moments. I will just say integral of that force into distance means what is the distance? That distance is y. Okay, so I'll just say this small force is given by rho into g into y sin theta. वरच पाहिलं ना आपण y sin theta dA असं का लिहिलं मी df च्या जागी कारण वरच काढलंय ना इथं काढलंय ना df इज इक्वल्स टू रो जी वाय साइन थिटा dA ठीक आहे तेच मी इथं पुट केलं आता आय हॅव टू इंटिग्रेट हाऊ कॅन आय इंटिग्रेट rho g sin theta are the constant. The only non-constant thing is y square dA. Okay. And that y square dA. आता f ला मी काय म्हटलं f be the total force and its distance is s star. So it's as it distance is s star, then the force is nothing but pressure into area. So I am saying that the total area is A and the pressure is rho gh means rho into g into s star A into y star means ह्याला रिप्लेस केलंय फोर्सला रिप्लेस केलंय याने ओके दॅट इज इक्वलन्स टू रो इंटू जी इंटू एस स्टार इंटू ए इंटू ला ते पायथन मध्ये होतं इंटू इज नॉट लाईक दिस इंटू y star okay so see rho g are the cancel rho g are same so it will be cancelled so h star a into y star is equals to sine theta integral of y square dA. So y dA is the first moment of area and y square dA is the second moment of area or moment of inertia of plane. This y square dA, this integration of y square dA is said that the second moment area. ह्या y square dA ला काय म्हणणार मी second moment of area or moment of inertia of plane. Moment of inertia of plane. Moment of inertia of plane. Okay. So as it is moment of inertia of the plane, I will just say y square dA is equals to I0. I0 be the moment of inertia about point O. आता ह्या integral of y square dA ला मी काय म्हटलं this is equals to I naught. So by the parallel axis theorem that I naught is to be said that Ig plus ay bar square. ओके आता ही गोष्ट तुम्हाला पाठ करायची आहे का नाही समजून घ्या हा आय जी आहे ओके हा आय जी आहे आणि दिस इज पॉइंट ओ and this is about the centroid here about the plane O so the moment of inertia about point O and about point G जो काही आहे ना that are parallels so what is the distance between them the distance between them is is y bar आता y bar आहे ना this is IO this is IG okay कळतंय का so the distance is y bar distance into what area so I will just say by the parallel axis theorem the IO is equals to IG plus AY square okay where IG be the moment of inertia about centroid IG be the moment of inertia about centroid inertia about centroid okay about centroid now we should have to proceed this expression as it is I will write so s star a y star is equals to sine theta integral of y square dA so at the place of integral of y square dA I will just put I naught what I should have to put I naught the value of I naught
the value of I naught is equals to Ig plus ay bar square. Y bar be the mr square आठवतंय ना? IO is equals to IC plus mr square असं आठवतंय ना? Same like this. So sin theta into I naught म्हणजे काय? Ig plus बरं चला. No confusion should be there. So I will just write y square dA as a I naught. I square dA as a I naught, and that should be equals to S star into A into Y star. Okay. As we know that sine theta into Ig plus AY bar square is nothing but I naught. That is equals to S star AY star. As we know that the relation. Okay. Which relation? The relation we know that S star is equals to Y star into sine theta. ओके. आता ह्या साइन थिटाला मी जर का ह्याच्या खाली घेतलं ना, तर व्हॉट विल हॅपन? एस स्टार इंटू वाय स्टार अपॉन साइन थिटा इज इक्वल्स टू आय जी प्लस ए वाय बार स्क्वेअर. ओके. सो एच स्टार अपॉन साइन थीटा should be equals to y star. Okay. So this h bar upon sin theta should be replaced by y star into a into y star. So that is equals to, but I am interested for h star only. Okay. Oh, sorry. Sorry. I'm very sorry. I should have to take h bar. So that is beauty of live lecture or live recording. Not h bar. दिस एका मिस्टेकमुळे मला सगळे खालचे एस स्टार खोडावे लागले. आता माझ्या लक्षात आलं की अरे आपण एच स्टार काढतोय, मग हे कशाला? सो सी दिस इज एच बार. एच बार बरं का, दिस इज एच बार, दिस इज एच बार, दिस इज एच बार. सो लॅटर ऑन दिस इज एच बार, दिस इज एच बार, दिस इज एच बार, नॉट लाईक दिस. सो एच अपॉन साइन थिटा. आता इथं पहा, sorry for that because I haven't seen in my book. So see h bar, the relation is h bar is equals to y bar sine theta. So that h bar upon sine theta is to be said that what? What? आता मी काय म्हटले, एस स्टार बी द डेप्थ ऑफ द पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन प्लेन. आता मी फक्त एवढी गोष्ट म्हणेल काय, h bar into a into y star upon sin theta. Sin theta is equals to Ig plus ए वाय बार स्क्वेअर. आता मला इथं कन्फ्युजिंग का वाटलं बरं, मी थोडासा कन्फ्युज झालो. बट आय एम इंटरेस्टेड फॉर एच स्टार, आणि मला माझ्या इक्वेशन, कारण एच स्टार बी द डेप्थ ऑफ द pressure, we can say depth of the center of pressure from the free surface, and that is called as center of pressure. And I am interested to find the center of pressure, म्हणजे एस स्टार पाहिजे. माझ्या इक्वेशन मध्ये मला तर एस स्टार दिसत नाही. सो आय हॅव टू डू समथिंग फॉर दॅट. सो आय विल जस्ट सी दॅट साइन थिटा जसा होता तसा लिहिल मी. दॅट इज साइन थिटा इन ब्रॅकेट आय जी प्लस ए वाय बार स्क्वेअर. ओके. सो I can say that h bar is equals to y bar sine theta. S star is equals to y star sine theta. From that I can write y star as a, म्हणजे मला h star ची टर्म आली पाहिजे ना, म्हणून I will write h star y star is equals to h star upon sine theta. So h bar into a into h star upon sine theta is equals to sine theta in bracket ig plus a y bar square. ig plus a y bar square ला ना हातच लावू नका, जरा वेळ थांबा. ठीक आहे. ना व्हॉट शॅल आय डू? तर मला एस स्टारची टर्म एका साईडला आणि बाकीच्या टर्म दुसऱ्या साईडला पाहिजेत. मग मी साहजिकच काय करील रे, एस स्टारला या बाजूला ठेवील आणि तिकडं साइन स्क्वेअर थिटा होईल. हा साइन इकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल. साइन स्क्वेअर थिटा अपॉन ए एच बार इंटू आय जी प्लस ए वाय बार स्क्वेअर.
Okay, so H star could be given by sine square theta into Ig be the center of Ig be the moment of inertia about the centroid upon A star plus AY bar square upon AH star. Now see, Y bar is equals to H bar sine theta from the first entities. So I can write IG sin स्क्वेअर थिटा. आता साइन स्क्वेअर थिटा याला पण मल्टिप्लाय होईल ना, आठवतंय का? साइन स्क्वेअर थिटा याला पण मल्टिप्लाय होईल, कारण हा कंसाला गुणलाय ना, मीन्स आय हॅव मल्टिप्लाइड इट टू द होल ब्रॅकेट. सो आय जी साइन स्क्वेअर थिटा अपॉन ए एच बार. सो एच बार कुड बी गिवन बाय so no ray, this is very bad. मी काहीतरी चुकीचंच लिहून दिलं तुमच्या पुढे बिकॉज ऑफ द प्रिव्हियस कन्सेप्ट. So as we know that h bar is equals to y bar sine theta, hence y bar is equals to h bar upon sine theta. Okay, h bar is equals to y bar sine theta, h is equals to y sine theta, h bar is equals to y bar sine theta, and h star is equals to y star sine theta. These are the expression which is already written by geometry. Okay, geometry means trigonometry. So at the place of y bar, I will just write a into h stars h star. आता a ला a तर कॅन्सल केला मी, इथंच वरच्या स्टेप मध्ये केलाय, खाली लिहित नाही. आता y बार स्क्वेअरच्या जागी h अपॉन साइन थिटा द होल स्क्वेअर इंटू साइन स्क्वेअर थिटा and whole upon h bar. Okay, so I can write Ig into sine square theta upon ah bar plus आता हा साइन स्क्वेअर थिटा कॅन्सल होईल कारण स्क्वेअर आहे ना, आणि एकच राहील फक्त इथं. सो आय कॅन राईट दॅट एच स्टार बी द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम what depth of center of pressure from that particular depth of center of pressure from free surface, and h bar be the depth of centroid from free surface. So h star is given by h bar plus ig sine square theta upon ah bar. This is the expression for center of pressure. This is the expression for center of pressure. COP. I will just write COP. Okay. So as we know that sine square theta is always positive. Okay, and the all terms are positives. This all terms are positives. Okay, I will not, ह्याला मी खराब नाही करणार, पण लक्षात घ्यायची गोष्ट काय आहे की एच स्टार इज गिवन बाय एच बार प्लस आय जी साइन स्क्वेअर थिटा अपॉन ए एच बार. So this term is always greater than 0. He term. So I can write that H star is what? H star is equals to H bar plus something positive. कळतंय का? म्हणजे I will say H bar is always greater than, sorry, H star is always greater than H bar. So what this indicates? This indicates that the center, this is for inclined plane. This plane is inclined plane. Inclined plane. So this is for the inclined plane. Center of H star be the depth of the center of pressure from the free surface. H bar be the depth of the centroid from center of pressure, centroid from free surface. So from this I can conclude the center of pressure is always below the centroid of
plane. Okay, isn't it? So I want to tell you that every time it is not like inclined. प्रत्येक वेळी असा डॅम असेल तर असं नाही की हे inclinedच असेल. This may be vertical, this may be horizontal, this may be vertical, this may be horizontal, this may be horizontal, and this may be inclined. This may be inclined. So as we know that h star is given by h bar plus ig sine square theta upon a h bar. Okay, understandable. So I can say I can say for vertical plane, first case for vertical plane, and second case for horizontal plane. So for vertical plane, sine theta is equals to 90 degree. So sine theta is equals to sine 90, I want to say. So sine theta is equals to 1. Hence our h star is equals to h bar plus ig upon a h bar with the maximum center of pressure कसा असेल maximum असेल. This will be the formula for this will be the formula for vertical plane. आणि ह्या सुद्धा कंडिशन मध्ये एच स्टार शुड बी ग्रेटर दॅन एच बार. म्हणजे डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन डेप्थ ऑफ द सेंट्रॉइड. मीन सेंट्रॉइडच्या खाली लाय करतो सेंटर ऑफ प्रेशर, हे आपल्याला कळतं. आता मी असं म्हणेल की फॉर सेकंड केस हॉरिझॉन्टल प्लेन, हॉरिझॉन्टल प्लेन साठी थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. काय असेल हॉरिझॉन्टल साठी? वर्टिकल म्हटलं की असं प्रेशर आणि हॉरिझॉन्टल म्हटलं की दिस. हॉरिझॉन्टल प्लेन साठी थीटा इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज गिवन बाय एच स्टार इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज दॅट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0. मग साइन थीटाची टर्मच 0 झाली तर काय होईल? ही टर्म राहणारच नाही. दिस इम्प्लाइज दॅट एच स्टार इज इक्वल्स टू एच बार. And always remember when plane is horizontal, plane is horizontal, when plane is horizontal, then the center of pressure lies on centroid. Okay, lies on centroid. That is the key point. Means we can conclude the center of pressure the center of pressure can be equal to the center of centroid. Okay, the depth of center of pressure could be equal to the depth of centroid, but it is always greater than equals to, means that depth of center of pressure is always greater than equals to the depth of centroid. This is depth of center of pressure, this is depth of centroid, isn't it? So that is all about the pressure acting on the planes. Okay, means the hydrostatic pressure on the plane, hydrostatic force on the plane. Okay, I have taken that as an inclined plane, and then I have derived for the vertical and horizontal. So I will stop now.